want to thank God. God remembered us so much. We really appreciate Bambana. They lifted us so well, and God has lifted us this far, and we are so proud with my family that God opened a door. So living with UK in a very short while, but Mama, the time is very short. So this way is she's going. Okay, good, thank you. I really want to thank Archbishop and Mama in absentia for bringing this theme of the month of February, the theme of consolidation of total health. Utano. I'm so proud kuti vazhinji vedu vane utano. Kana usina utano, life hainakidzi. I said this last week, kuti as long as you are not well, you will never enjoy it, no matter how much you have in your pocket. Okay, so our theme verse for the month is 3 John, verse 2. I shall read NIV version. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along very well. So that's our scripture, our scripture from 2 John. Last week, just a summary for those who are not here. Last week, takadefine kuti chinonzi health chi. Tikaona kuti chinhu chinonzi health zvinosanganisira zvinhu zvitatu. Tikati it's physical. Physical tichira kuti panyama pako iwewe wakamira sei, uri kurwadziwa here, uri kuita sei. As long as you are physically well, it means you are healthy, but it's not enough. Tikataura kuti pane the mental aspect. Mental takutarisa kuti pfungwa dzako dzakagadzikana here. Tikatarisa futi nyaya ye-social aspect. This is my relationships. Kuti hausi kugara wega here, hauna ma-stress, hauna chi, unovadzana zvakadii nevamwe. Kana une zvitatu izvozvo, ndokuratidza kuti une utano. Tikatarisa kuti kana munhu achinzi ari kurwara, anenge aita sei? Tikati panenge pane malfunction of an organ or a system of the body. Zvinozoratidzwa neanonzi ma-signs and symptoms. Ndokuratidza kuti waakurwara. So last week takatanga a very important topic. Takaclassify zvirwere. Tikati kune anonzi ma-non-communicable diseases. Tikati kune anonzi ma-communicable diseases. I'm not getting into detail because takastara last week. This is just a summary for those who are not here. Tikati kune anonzi ma-communicable diseases. Tikati kune ma-deficiency diseases. Tikataura zvese izvozvo. Saka takatanga nezvinonyanyouraya vanhu. Zvinova zvekare zvinopreventeka kana kuti zvinodziviririka, anonzi ma-non-communicable diseases. Zvirwere zvenguva refu zvekuti zvinogona kufamba mumhuri kana kuti zvinogona kukonzerwa newe because of lifestyle yaunenge wachuza kutora. So last week takataura diabetes mellitus. Tikataura kuti inokonzerwa nekushota kwehormone inonzi insulin, inobatsira kuti shuga yose kana kuti ma-carbohydrates atinodya ashande into the cells kuti atipe energy. Tikati glucose kana kuti sugar ndo fuel yebody inoita kuti brain dzishande kufamba kuita zvese. So if you lack that inonzi insulin, kureva kuti mwiri wako wakuleka sugar mumabody cells, which means kubrain hakusisina sugar, hausisina simba, wakurwara, sugar ikawandisa muropa, it's dangerous. So takataura nzira dzekudzivirira sugar. Tikati my exercise and my very honorable minister Mandaza vakabata issue ye diet, which is very key, and he did it very well. And I think he is going to continue along those lines. So nasi tabata imwe topic under non-communicable diseases. Yatoda kutaura nasi vazhinji havadi kuinzwa, but it's real. Nasi tiri kutaura about cancers. Ma-cancers. Toda kutadzidzana kuti chii chinonzi cancer. Inodziviririka here, inodzivirirwa sei. Vazhinji vakanzwa nezvecancer hana inobva yarova. Ende vamwe mukasuspekta kuti tofunga zvamuri kunzwa izvi inenge cancer. Madi matest kwa vazhinji vanodzokera kumashure. So I'll start by defining cancer, kuti chii chinonzi cancer. Are we all happy? Okay, thank you. All right. So mwiri wedu wakagadzirwa anonzi ma-cells.
you would find that one organ inogona kuita a million particles or a million cells to form, for example, toti nzeve. Kana uchiona nzeve zvairi izvi, ine ma-cells, they are very minute particles that gather together to form nzeve. The same with the heart. So every body part ine anonzi ma-cells. So it is the body's responsibility to regulate shape, size, and function of ma-cells aya. So kana takutaura nyaya yecancer, ma-cells aya akuita zvaanoda, haasisina moderation, haasisina chinhu chiri kuacontrola, are excitable, they are doing, akutange mwana ane musikanzwa, akuita zvaanoda, achateerere zviri kutaurwa zviri kukomandwa nebody. So by definition, this is a growth of cells leading to a tissue to grow faster than normal in an uncoordinated manner. That's the definition of a cancer. We are seeing cells growing very fast beyond what it should go up to. You can take, for example, nzeve tati inofana kukura to this size. That's a cancer. Okay. So most of the cancers, they are preventable. So like I said last week, you should choose sarudza kuita upenyu unokudzivirira kuitira kuti usazopedze mari yakawanda uchizvirapisa. Takataura nyaya diet last week, tikataura nyaya yema-exercise, tikataura nyaya inonzi sedentary lifestyle inodiwa nevazhinji yekuti munhu anenge akangogara zvake achituma mamaid, magarden boy kubasa, matea boy achimhanya netea akagara zvake. You'll be killing yourself, handiti? You'll find kuti zvine chekuita futi nema-cancers atiri kutaura. All right, so ma-cancers anoclassify into two major groups. Two major groups dzema-cancer. Kuna anonzi ma-benign cancers. Ma-benign cancers, ma-cancer ekuti haaspread nemuiri. Ikakubata tombotora, for example, anonzi ma-fibroids. That's a good example yema-benign cancers. It's confined to one place. Inongogara iri ipapo, and it's not dangerous, except that kuti inokonzera pressure pama-body organs. But ikabviswa, you find kuti life yako inodzokera to normal. So ukangonzi munhu wabatwa cancer, musabva mangofunga kuti maiwe cancer yake indofunga ichamunhingirikini. Inomuuraya mangwana kana kuti ichazokonzera ma-problems. Ma-benign cancers, they are called favorable cancers. So chibundu chinenge chakura, but hachigone kuspread through blood. So chinenge chiri panzvimbo one, chinenge chine yatinoti encapsulation, whereby it's covered, it's protected. Chinenge chiri what can I say? Chakavharirwa zvekuti hachigone kuspread. So the best way to solve that is just excision, which is removal of that thing, then munhu atodzokera back to normal. Ndo mhando yekutanga yema-cancers, ano ma-benign cancers. Then tina anonzi ma-malignant cancers. Ma-malignant cancers manje awa anospreada very fast, and ndo anokonzera ma-symptoms akawanda. So what are examples of these malignant cancers? Kana kuti inombofamba sei, ma-cells acho anenge ari abnormal, anotorwa ne-blood system obva atenderera, tomboti i-cancer of the pancreas, suppose. Nokuda kuti ropa rinosvika ikoko, ma-cells aya anotorwa obva atenderera nebody, atosvika kuma-lungs awo afamba, muropa mese amo, atova to other organs of the body. So munhu anotanga kusuffer from multiple organ failures because of this type of cancers. So ndedzipi kana tingati ma-examples anonzi ma-malignant tumors? Tikutarisa ma-breast cancer. Most of the breast cancers, they are malignant tumors. We are talking about prostate cancer, cancer dzevarume. Breast cancer i-cancer inobata vakadzi kunyanya, but varume vakaonekwa kuti vane mukana zvekare wekuita breast cancer. So I'll just take a short explanation about these cancers because of our time. Breast cancer, what you need to do for females, suppose every 3 months or so, chimboita inonzi self-breast examination. Kungoba nyatsotsvanya-tsvanya. Wonza kuti hapana. Okay. You can also ask your spouse, for those who are married, not to ask Ghana. Unogona kukumbira murume wako kuti akutarise akuite breast examination. Anongobata-bata mazamesa. Kwangoza pane kakondo, then you start to suspect this could be cancer. Oenda unoonekwa kuti inonzi mammogram, inoratidza kuti icancer iri kana kuti haisi, it's an X-ray breast. Then prostate cancer, age varume vese from the age of 40 kuti muende munoscreenwa for prostate cancer. The test inoita just $15. So imwe weekend munombojanga kugocha. Moenda moti chiremba tawo yatida kungoitwawo
prostate cancer, especially from the age of 40. It's prevalent from the age of 40 kuvarume vese. So kazhinji unozoona yacomplicata munhu akutadza kuita weti sabude weti yakubuda tushoma shoma. But if it's picked early by a test called PSA, prostate specific antigen test, which is a simple blood test, random lab, you will find that test result ikabuda iri high, you are a suspect yekuti ungange une prostate cancer. So it's very simple to manage if it's detected very early. There are a lot of issues or a lot of corrective measures if it's detected early. Then tinanonzi leukemias. Tikutara maexamples malignant cancers or malignant tumors. Leukemia ya cancer yemuropa. So to diagnose this, unongoenda futi for screening, especially from the age of 40. Zvirwere zvizhinji zvinotanga kuuya from the age of 40 because the body yakutanga kukura just like a car. Kana ya 10 years and above, inotanga kuuraya zvinhu handiti? Radiator yako lika, inonzi chi, malights achabaki. The same with the body. Kana wati kure zvizhinji zvinotanga kuuya because cells kana tumwiri wako wakura. That's about leukemia. Leukemia unogona kudiagnose ukangoona uchiperezeka kana kuti maziso ako ari too white. Maziso emunhu anenge kari straw colored so. But ukaona maziso ako ari too white. Then maoko ako akachena, it means kuti hauna ropa rakakwana. So leukemias ndo maratidziro anoita iwayo. Then we also have got another colon cancers. Cancer ecolon kazhinji vanhu vanoona kuti ndine maulcer rangu haripere. It could not be an ulcer. You need proper diagnosis. Vazhinji vanongomhanya mufamasi tenga ma-MMT vozi ndine maulcer, misdiagnosis. It could be colon cancer. Ukaitwa proper investigations like an ultrasound scan or anonzi cancer markers, which is a blood test inotorwa futi. It's about $20. You can detect anonzi cancer markers muropa mako kuti une cancer markers atori specific. Kune cancer markers colon cancer, breast cancer. Saka it's just a simple blood draw. Yoenda mulab wakutoziva kuti paonekwa kuti CEA levels dzangu dzakakwira, so I might have a cancer of the ovary. Okay. Then tine anonzi lymphomas. Lymphomas cancer anobata inonzi lymphatic system. This is the body's defense system. Inowanzoratidzika sei ukakwara tomboti gumbo kazhinji unoona kuti unoita I don't know inshona kuti chinonzi chi mwambavhu. So that's the same system iyoyo inoshandiswa futi nemalymphomas. Inonzi lymphatic system. Drainage inoitika panenge paitika inflammation yekuti body inofighta, so inotsvaga pekunounganidza all the infection. Saka ukaona uchiita mwambavhu kugotsi, mwambavhu imomo isingaperi, start to suspect of lymphomas. So seek medical attention for that. Zvikabatwa nguva iripo, you find kuti zvinosolveka than kuzobatwa at a later stage. Right, let's look at the statistics of cancer. In general, cancers are the leading cause of death worldwide. So, for example, in 2020, world statistics says that 10 million people perished because of cancers. 10 million in 2020. That was before COVID. Right. Takutarisa kuti chii chinokonzera cancer, chii chingaita kuti mukana wako kuita cancer muupenyu uwedzere. Cancer inokonzerwa neanonzi carcinogens. The real cause of cancer is still unknown. The exact kuti chii chaicho, but it is believed kuti cancer ine anonzi predisposing factors. Kana kuti zvaunoita iwo zvinokuita kuti mukana wako wekubatira cancer uwedzere. Right? So kuna anonzi carcinogens. Carcinogens zvinhu zvekuti zvikapinda muviri mako iwewe zvinodistorta normal function yemacells. Macells atataura kuti munhu ane billions and billions of macells kuti afome inonzi a human body. So carcinogens akapinda muviri mako ndo atiri kuti anodisturba normal distribution, mafambiro anoita macells kana kuti mashandiro anoita macells akumisbehavior. So ndo atoda kutaura nezvawo iwayo kuti tingazvidzivirire sei kuti carcinogens asapinde mumwiri medu. So tine first example carcinogens anonzi biological carcinogens. Biological carcinogens tikutaura infections, virus, bacteria, zvimwe zvirwere zvatinoignora tisingarapwe zvazvo zvinogona kusakisa kuti body cells edu atange kumisbehavior kana kumisfire.
So we talk of an example, the HPV virus, human papilloma virus, cervical cancer. So with this type of virus, it's sexually transmitted. I think I was invited by Kingdom Women to this is about cervical cancer. So cervical cancer is a virus. So to young ladies, I urge you not to indulge in sex at an early stage or before marriage, because we're not going to open a marriage you want cervical cancer. And it's asymptomatic, you don't see anything. Until a later stage, wakutanga ku bleed, wakutanga kuti every single day, ukona discharge, all sorts of things. So these are called biological carcinogens, viruses. We talk of the hepatitis B virus. They remove biological carcinogens. Cancers, mazhinji, liver, anova with this type of virus. And the funny part of it, these things are very asymptomatic. Is normal. So it's very important kuwana nguva pagore yaunoti ndakuenda kunotariswa utano hwangu kuti uone kuti hwakamira sei. Handiti usangogara because zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoitika muviri mako usingazive. Then we talk of, my time is almost up. We talk of radiation. You find kuti vanhu vazhinji vanoshanda kuma x-rays, kuma MRI scans, vane zvimajackets zvavanopfeka to prevent radiation, because radiation ikawandisa ikaramba une exposure inodistort futi cell functions. Then we talk of tobacco, kuputa fodya. We thank God munana kuputa fodya. All right, good. Tobacco in about 70 chemicals dzakaonekwa kuti dzirimo fodya dzinokonzera cancers. We talk of asbestos. Asbestos, particles asbestos aya ukamafema for a long time une risk yekuita lung cancer. Then alcohol is another cause. So prevention of cancer is very simple. I wrote a few details here about prevention. The best prevention of cancers is early diagnosis. Kuti chirwere chibatwe nguva iripo through screening. So I urge you kuti inguva naunguva yekuscreenwa, because haungazvizivi muiri zvaunoita kana warwara une system yekuti uzvidzivirire kana kuti ufunction, but chirwere chinenge chatopinda kudhara. Saka kana usinganzwe masymptom does not mean kuti you are not sick. So go for screening every year. So avoid tobacco, like I said. Then maintain a good, the BMI, body mass index, which is 18 to 25. Minister Mandasa will touch on diet, because diet in the so body mass index must be 18 to 25. Can only more than that, try to shed weight through physical activity, diet, all sorts of things. All right, Tataranya screening cancers. Oh, okay, thank you. Time is always short when we are discussing these things. So I'll continue next week with this topic. Pastor Abadiki, I hope someone has been helped. So the key issue, the screening.